இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தாங்க. எக்ஸ்போஸ் தி கிரைம், ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எம்ஃபசைஸ் பண்ணி சார் வந்து பேசினாங்க. டோன்ட் ஒரி அபவுட் தட், அது வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆகுதா, கல்பிரிட் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சா என்னங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ரிப்போர்ட்டிங். ஸோ தட் அட்லீஸ்ட் அவங்களுடைய இந்த டேட்டா பேஸில் இந்த மாதிரி கிரைம்ஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிய வரும். தே கேன் ஆல்சோ டேக் தி நெசசரி மெஷர்ஸு, அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம், அந்த எம்ஓவை பற்றி அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்போர்ட்டிங். இப்போ அடுத்து வந்து டாபிக் வந்து ransomware. இது பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய எவல்யூஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னலி ஸ்டார்டட் வித் ஒரு வைரஸ், வார்ம், அதுலேருந்து ட்ரோஜன் ஹார்ஸ், இந்த பேக்டோர் ப்ரோக்ராம் மாதிரி வந்தது. இப்போ நவ் கரண்ட்லி what is active is ransomware, which is actually sophisticated attack today. This is what used by the leading threat actor groups, basically targeting the critical information infrastructure. So it is imperative for us to understand இது எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது, இதனுடைய மோடஸ் ஆஃப் ஆப்பரண்டி என்ன, இஃப் we need to protect from ransomware, what all things we need to do. I invite Mr. Premanand to provide insights on the ransomware scenario. Good morning. So there are different kinds of attacks, different kinds of software, different kinds of methodology, different kinds of people, different kinds of ethnicity which is involved in the cyber crime today. Ransomware is becoming more and more increasing in all countries. So what is ransomware? Ransomware is a type of malware which affects your computer or computer related devices. So what happens when a ransomware attack happens? Traditionally, if there is a virus attack, what do? You get a message saying that your computer is infected. Then immediately you ask some expert or you purchase an antivirus software, scan your computer hard disk and then bring it to normal operation. Unlike these circumstances, ransomware is very dangerous. What happens is when a ransomware attack happens, the computer ceases to work. Okay, let us see how it happens. There is something called cryptovirology. What it does is it threatens the victim, saying that suddenly when you switch on your computer, you get a message saying that your computer is affected by ransomware. Kindly send so much of money so that your computer will become operational. So in certain scenarios, the computer completely gets locked. Why? Because the attacker will use encrypt method to lock your hard disk. When you pay the money, the software again works and then decrypts with an algorithm and your system become operational after paying the ransomware. This is like somebody kidnapping your kith and kin and saying that you pay so much of money and then we will give back your people. So when money is paid, the person is returned after getting the money. So that is ransom in normal cases. So in the case of ransomware, this is what happens. So let us see what are all the advanced ransomware attack. See, simple ransomware attack, what it does is it can lock the system only for a while, maybe for some time, and then when you pay the money through whatever method the hacker asks for, after he gets the payment, your system becomes normal, he connects to your computer and it becomes normal. So in this case what happens, it simply will alter your boot up records so that the computer doesn't boot for some time. When money is paid, it boots up.
Whereas in advanced ransomware attack, what happens? Say in the case of corporate networks, large companies, they are being threatened saying that your whole database will be distributed publicly. So please pay this amount, otherwise we will expose all your data on your servers. Second one is suddenly all computers on your network is completely dysfunctional. Pay the money or all your data in all your 1,000 computers is lost. So this is advanced method. So one high profile ransomware is called WannaCry, which affected many computers throughout the world. So generally the ransomware affects computers through Trojan methods. That is, somebody unknowingly clicks on a wrong email link. You get an email with a link which is not trusted. So just click on the link, the virus gets into your system. Nothing happens for some time, it remains dormant. So like the Trojan horse in the Greek story, it surfaces after a month or 2 months or several weeks. So when it surfaces, it becomes viral. It affects all the computers on the particular network, and all the computers are affected. Either they will be affected for a while if they are simple virus, or if it is an advanced ransomware attack, it completely takes all the data and takes it to the hacker server. Okay, let us see one serious example which happened with the Sony Corporation. Okay, in 2014, what happened was the Sony servers were simply affected. Okay, why? Sony Corporation wanted to release a film that was based on the North Korean president Kim Jong-un, and it contained a sequence wherein somebody conspires and tries to kill the president. So this was not liked by the North Koreans, especially by the president. So the state themselves sponsored a cyber attack which brought down the Sony servers. What happened? Suddenly on a Monday morning, all Sony computers were affected. They said your PC is shut down and you have to pay so many $1 million so that we will release all the machines. So they had to stop operations, pay their employees check by handwritten checks, and then shut down the internet for a while. So this is a serious case of the ransomware attack. Second case was with the Colonial pipeline in US, Texas. As Mr. Vijay Kumar told, critical infrastructures are now computerized. So if you want a sophisticated operation of a power plant, oil and natural gas production, all these are now being computerized. Of course, they also use different protocol using a SCADA system for their oil and natural gas production, and they may use a normal computer network for their accounting. But there are cases where they have been affected. One such case is Saudi Aramco, a large oil and natural gas company, where a person from accounts clicked on a wrong email link and 30,000 computers were wiped off. Okay, in the case of Sony Corporation also, maybe several servers were brought down. They were not able to air any of the movies which they wanted to. So it was a serious attack, ransomware attack, and they had to pay. And in most of the cases, including ransomware attacks on governments of various countries, money had been paid and the hackers have gotten away. Right? Let's see the second case of the Colonial pipeline attack, wherein Colonial gas pipeline, which extends from Texas throughout the country in the US. So when it was attacked by a ransomware, it brought down the system. So how it happens? You may ask, it is only a gas pipeline, but they have sensors, they have various other internet-based devices like IoT,
Then they have control systems, pumps and valves, which are all completely controlled by computer networks. So this was brought down. So oil and gas distribution throughout the country was affected for several weeks, and the money was paid by the government, after which the ransomware was released and it became operational. Lately, the internet observers have listed down 6 cases in India. One is the Telangana and Andhra Pradesh government-owned servers. Okay, what happened was, suddenly the servers went down. Since both Telangana and Andhra Pradesh government are still operating together, they were both affected. And if you take the Haryana electricity system, it was also affected. So their billing and other operational activities were affected for some time. The third one is a WannaCry virus. Again, it affected more than 2 lakh computers throughout India, various corporate organizations, including some hospitals. Okay, so especially in Tamil Nadu and Gujarat, many corporate companies were affected. Many are not reported for various reasons. It has not come into public. And there is another malware called Mirai botnet malware. This affected 2.5 million internet devices, that is IoT devices throughout India and other countries. This is serious, and you have to take note of it. If you are aware, if somebody or some of you are aware of about the software and hardware. Every hardware, software, they have regularly come with security patches which are being installed. If you take the case of IoT devices, they are still not mature. Their firmwares are not updated, so they are easily affected. So 2.5 million devices were affected by Mirai botnet malware. Then the next one is the Petya ransomware. India is one of the many countries to be affected by this. Okay, so what it does is it blocked many of the internet and computer infrastructure in seaports. So what happened? All the export import were affected during that time. In the case of the earlier virus WannaCry, it affected many hospitals in the US. So doctors were not able to treat the patient. The whole healthcare network went down. And then the last one interesting, BSNL. BSNL was suddenly affected by some kind of a malware and ransomware. And what happened was 60,000 broadband accounts were affected. 20,000 modems became dysfunctional. So they had to replace all the hardware. So what do we need? We need awareness. We need to take backup. We need to create awareness program across the organization regularly, because ransomware attacks most of the large organizations and corporates. I would like to mention one particular person. His name is Kaiser. He is from UK. He earned something like 700,000 pounds by distributing ransomware and collecting money. So he had a methodology of collecting money through various means. It will not directly go to his account. It will go somewhere. He will collect it through darknet. He will collect from bitcoins. It will go to some account in the US, where that person will transfer it to another organization which is into some kind of charity. Then it will come back to him into his UK account. So this is how he operated, and he was arrested. So this is generally about the ransomware. I would like to take one or two questions from you and then
probably elaborate on that. Do you have any questions? Okay, we will take later. Okay, so this is about ransomware. Thank you for the time. Thanks, sir. Okay, so I would like to add a point. If we need to sum up the ransomware, இன்னைக்கு இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா ransomware as a service. So predominantly very minimal they target the individuals. ஏன்னா அவங்களுடைய motive வந்து to get the money. So அதனால வந்து predominantly the target is critical information infrastructures. உங்களுடைய vital installations, power sector, telecom sector, BFSI, healthcare, இதுதான் அவங்களுடைய டார்கெட்டு. And the targets are the corporate, wherein they can do the encryption or encrypt the entire thing of the critical servers or the large system, 60,000, 50,000 systems. இம்பேக்ட் ஆனால் தானே பணம் நீங்கள் வந்து அவங்க வந்து ransom கேட்க முடியும். இப்போ இண்டிவிஜுவல்ஸ் இதில் வந்து அஃப்கோர்ஸ் அவங்களுடைய வேல்யூபிள்ஸ் வந்து பர்சனல் பிஏ இருக்கும், பட் அவனுடைய டார்கெட் வந்து லார்ஜ். ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னாக்க, பிகாஸ் ஐ ஹவ் பீன் க்ளோஸ்லி watching or monitoring some of the threat actor activities, which is predominantly on the state sponsored. Okay, say for example sir வந்து talked about the colonial gas pipeline. அது வந்து US ஓட critical information infrastructure gas system. 2 நாள் 3 நாள் கம்ப்ளீட்டாக ஆக்சஸே இல்லை. அது வந்து டார்க் சைடு ransomware. டார்க் சைடு ransomwareங்கிற குரூப் தான் threat actor குரூப் வந்து they launch this attack. எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னாக்க, இதனுடைய என்டையர் ப்ரொசீஜர்ஸ் டூல் செட் டு எக்ஸிக்யூட் தி அட்டாக், லான்ச் தி அட்டாக், these all available centrally with ஒரு ஹேக்கிங் ஃபோம், ஒரு threat actor குரூப். இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, threat actors குரூப் வந்து 2 or 3 people, they come together, they take a rent. இந்த சர்வீசஸ் மாதிரி இவங்களுடைய டூல் அவங்களுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்குவாங்க, they launch attack. அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சது இவங்களுடைய ஜாப். காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி என்கிரிப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்க, ரிமைனிங் ஆல் தி நெகோசியேஷன் வித் விக்டிம், அதாவது நெகோசியேஷன் ஃபார் தி ransom, அந்த நெகோசியேஷன் டு கெட் தி மணி, இது எல்லாமே சென்ட்ரலாக பண்ணுவாங்க. How it works is 70-30. 70% of the money goes to the central organization, central actually threat actor group who provides tooling, who does the negotiation coordinating with victim, அவங்களுக்கு போயிடும். 30% வந்து மணி அந்த threat actors, hackers, 2-3 people they work for this activity, right? அவங்களுக்கு வந்து 30% போகும். This is how it works. The similar way ஒரு 2-3 years பேக் பார்த்தீங்கன்னாக்க மேஸ் ransomware இந்தியாவில், அது வந்து US based large IT firm, இந்தியாவில் they have a presence. They actually compromised with the Maze ransomware, wherein 60,000 of the desktops, laptops were encrypted, including some of the critical servers. அப்போ என்ன ஆகும், அப்போ தான் ransom. இதில் வந்து involved the threat actors வந்து it could be from China, Russia, Iran, நமக்கு தெரியாது எங்கே இருந்து வர்றாங்கன்னு. ransom கேட்டாக்க, if you are paying a ransom, do you have any guarantee that you will get the decryption key? இது எல்லாத்துக்குமே மெயினாக பார்த்தீங்கன்னாக்க, அந்த இனிஷியல் அட்டாக் வெக்டர் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபிஷிங் லிங்க் வரியா, லிங்க் வரும், லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேலோட் வில் கெட் டெப்ளாய்ட் ஆன் யுவர் சிஸ்டம், என்கிரிப்ஷனை இன்வோக் பண்ணும், அந்த என்டையர் டிரைவ் என்கிரிப்ட் ஆகும், இந்த ஃபைல் வந்து என்கிரிப்ட் ஆகும். இட் மேக்ஸ் யுவர் சிஸ்டம் இன்ஆக்சசிபிள் ஃபார் யூ, அதுதான். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், அது ஒரு மெத்தட் ஃபிஷிங். செகண்ட் வந்து ஆல்வேஸ் தே ஃபோக்கஸ் ஆன் எக்ஸ்ப்ளாய்டிங் தி கிரிட்டிக்கல் வல்லரபிலிட்டி. இப்போ இந்த கூகுள் குரோம் வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறோம். 2022 மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 65 0-day vulnerabilities identified on Google Chrome. எவ்வளோ பேர் நம்ம அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம், லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் ரன் பண்ணுறோம். 65 0-day vulnerability. 0-day vulnerabilityனா அன்னைக்கு பப்ளிஷ் ஆகி ஐடென்டிஃபை ஆகும்போது there is no patch. அப்போ till the OEM, the manufacturer come up with the patch that vulnerabilities exist, which means if you are running, if you are using a Chrome அப்படின்னாக்க somebody can exploit, gain the access. அதான் செகண்ட். தேர்ட் வந்து கார்பரேட் சினாரியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க, ஆல்வேஸ் தே ஹேவ் அ மெக்கானிசம், ரிமோட் ஆக்சஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸுக்கோ இல்லை சிஸ்டம் யூசர்ஸுக்கோ ரிமோட்டாக லாகின் பண்ணுறதுக்கு RDP, ரிமோட் டெஸ்க்டாப் ப்ரோட்டோகால், அந்த RDPயோட ஆக்சஸ் இன்டர்நெட்டாக வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாங்க. அது வழியாக தான் தே வில் மேக் அ என்ட்ரி டு கெயின் தி ஃபுட்ஹோல்ட் டு தி ஆர்கனைசேஷன். இதுதான் 3 வழி. ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ransom சப்போஸ் இண்டிவிஜுவல் யூசர் யாராவது அஃபெக்டட், உங்களுடைய டிரைவ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக என்கிரிப்டடு, நீங்கள் வந்து ஒரு இப்போ QR கோட் அவங்களும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. they'll give a numbers, QR code also they'll give. QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணி பணம் கொடுத்தா, is there any guarantee that you will get the decryption key? Answer is no, don't pay. There is no guarantee. இது வந்து you can take a chance, வராது. ஏன்னா unknown person, you are paying to somebody unknown, which will get convert, bitcoinல பே பண்ண சொல்லுவாங்க. you have to pay in bitcoin, கொடுத்தோன்னா வேனிஷ் ஆயிரும்.
அவன் எங்கேயாவது டார்க் வெப்பில் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு த்ரெட் ஆக்டர் குரூப்பாக இருக்கும். யார்கிட்ட போய் கேட்பீங்க? இப்போ டீக்ரிப்ஷன் கீ வரல, யார்கிட்ட போய் கேட்க முடியும்? ரைட், டீக்ரிப்ஷன் கீயே வரல, என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ அதனால அது பே பண்ணாதீங்க. இண்டிவிஜுவல் யூசரில் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரே கவுண்டர் மெஷர், ரீஃபார்மட் தி சிஸ்டம், ரீபில்ட் தி சிஸ்டம். கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷனை வந்து எலிமினேட் பண்ண முடியும். இப்போ கார்பரேட் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னா அந்த அதர் கொஸ்டின் என்ன வரும்? நான் ஆன்டிவைரஸ் போட்டேன்னா சாஃப்ட்வேர் வந்து ரன் பண்ணேன் அப்படின்னாக்க ransomware ப்ரொடெக்ட் பண்ணுமா? ஆன்சர் நோ. இந்த ஆன்டிவைரஸுங்கிறது இட் இஸ் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச், சிக்னேச்சர் பேஸ்டு. ஆனால் இது வந்து ransomwareங்கிறது இது வந்து பிஹேவியரல் பேஸ்டு சொல்யூஷனால தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியும். அதனால் இண்டிவிஜுவல் வந்து யூ கேனாட் அஃபோர்ட் சம்திங் கால் லைக் EDR, என் பாயிண்ட் டிடெக்ஷன் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ். அந்த சொல்யூஷன்லாம் போட முடியாது. அது வந்து கார்பரேட்டில் வந்து போடுறது விச் ஒர்க்ஸ் ஆன் பிஹேவியரல் பேஸ்டு டிடெக்ஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி AI, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மெஷின் லேர்னிங் கேப்பபிலிட்டி ஓவர் அண்ட் எபோவ் த்ரெட் ஹண்டிங் வந்து பண்ணுறது டு ஐடென்டிஃபை தி அன்னோன். அதனால இண்டிவிஜுவல்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு என்கிரிப்ட் ஆச்சு அப்படின்னா பெஸ்ட் திங் வந்து டோன்ட் அப்ரோச் அன்னோன் பர்சன், டோன்ட் பே எனி மணி. பெஸ்ட் திங் இஸ் ரீபில்ட் தி சிஸ்டம். ஓகே, வித் த சம்மரி நவ் ஐ ஹவ் ஒன் பாயிண்ட் டு மேக். இப்போ வந்து டெக்னிக்கலாக நிறைய ransomware பற்றி, சர்வர், அப்புறம் வந்து லார்ஜ் நெட்வொர்க், இன்டர்நெட் ஆஃப் திங் டிவைசஸ் எல்லாம் சொன்னோம். நார்மல் பீப்புள் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, எவ்வளோ பேர் இங்கே வீட்டில் கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப்போ கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்க? எவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஓகே, ஸோ எவ்வளோ பேர் விண்டோஸ் 7 யூஸ் பண்ணுறீங்க? யாரோ இருக்காங்க கொஞ்சம் பேர் இன்னும். ஸோ விண்டோஸ் 7 இஸ் வல்னரபிள் ஃபார் ransomware. இன்னைக்கு அதாவது லாஸ்ட் 1 மந்த்தாக நான் பார்த்த கேசஸில் வந்து 90% ransomware attacks in individuals and small to medium scale enterprises. அதாவது 10-15 கம்ப்யூட்டர்லேருந்து 25 கம்ப்யூட்டர் வரைக்கும் உள்ள சின்ன சின்ன ஆர்கனைசேஷன். இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அவங்கக்கிட்ட நெட்வொர்க் இருக்குது, they have a network, they have computers, but few of the computers are not updated. Windows 7 is phased out. இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு பேச்சஸ் இல்லாதனால ransomware அட்டாக் வரத்துக்கு வெரி ஹை சான்சஸ். அவங்க வந்து டே டு டே ஆப்ரேஷன்ஸ், ஜிஎஸ்டி அந்த இது ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த சாஃப்ட்வேர் அப்புறம் வாங்கிக்கலாம், இப்போ செலவு பண்ண வேணான்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணாமல் எல்லாமே அப்கிரேட் பண்ணி விண்டோஸ் 10 லேட்டஸ்ட் வச்சுக்கணும். ஸோ ஒரு டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த டிவைஸுக்கு வந்து இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட்டு பேச்சஸ் போடணும். அதே மாதிரி நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங், ஐஓடி டிவைசஸ், சம் 2 lakh devices have been affected அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அந்த எதனால அப்படின்னா, இந்த ஹார்ட்வேருக்கு பேட்ச் இருக்குது, சாஃப்ட்வேருக்கு ஆன்டிவைரஸ் இருக்குது, ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பேச்சஸ் இருக்குது. ஐஓடி டிவைசஸ் இன்னும் எவல்யூஷனில் இருக்கிறதுனால மோஸ்ட் ஆஃப் த ஐஓடி டிவைசஸ்க்கு வந்து யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ இண்டஸ்ட்ரியில் அதுக்கு வந்து ஃபர்ம்வேர் பேச்சஸ் இன்னும் மெச்சூர் ஆகலை. அதனால் அது ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் ஃபார் நெட்வொர்க் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பீங் அஃபெக்டட். ஆம் ஐ ரைட்? பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ வரும்போது ரீபில்ட் பண்ணும்போது யூ ஹவ் டு டேக் இட் ஃப்ரம் தி நோன் குட் சோர்ஸ். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இது பண்ணீங்கன்னா இன்ஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு ஆல்ரெடி, அதை எடுக்க முடியாது. ஓகே, வித் திஸ் ஐ இன்வைட் மிஸ்டர் ராமன் டு டாக் அபவுட் தி அதர் சினாரியோ, ஆன்லைன் ஜாப் ராக்கெட்.